my grandparents bavuye I Burundi 1940s. To be specific, yeah, yes. Tukiri ku ntwaro z'abami. Z'abami. Yavuye I Burundi 1941. Wow. Yeah. Ababirigi babwiye abantu ngo batange inka zabo baranse abantu benshi. Ababirigi bakaziteza indwara. So izo ndwara bakababwira muzane cows for vaccination. Bakazitera imiti yo kuzica. Wow. Baba besha bakora zi vaccine. Yes. Bari bafite n'ivyo kuba. Yeah, nta kibazo. Ikibazo cyawe kuvuga ngo turagukuraho ibyawe byose. Hama mu basire hamwe bajye kurima, you know, they become compacted and my grandfather refused to do that. Ariko uretse n'icyo we ntabwo ashakaga abakoloni uretse n'icyo yarabanka cyane. Yeah. Amwemera. Nuko yashavuraga avuga ngo wamubirigiwe. Yo niko yagutuka. Yego. Kora ico kintu cyambere yanka. Yes. Wowe nibaza ko ikintu cyose ngira ngo ushaka kuba ushaka kubuzi bizima wabimenyeye mu Buganda wakuze ubona abaganda wakuze ubona culture y'abaganda wakuze uvuga ikiganda wakuze uvuga icyongereza ukina n'abaganda nigari watanguye guconnectinga n'u Burundi kugeza aho wumva ko dazi ugira urukundo ku gihugu cyawe na gihe u Burundi burabona amahoro na stability for a period constant period y'imyaka 20 now. So we can count even if we want to go to statistics. Kind very technical. Icyambere no kwibeshya kuvuga ati wakuriye mu Bugande cyangwa za Australia uvuga biki no kwibeshya ngo utaza mu gihugu cyawe. So you better do it on time when there's still opportunity. Mwebwe muzahora muhunga igihugu ubuzima bwose. So you have to think about that. Yes. Ntabwo ushobora kubaho impunzi, your grandparent yari impunzi, your father ni impunzi, generation yose ari impunzi. That's not a good life. Yeah. You can be Canadian, ariko nakubwiye you can never be Canadian enough. Yes. Cyangwa umunyamerika kuko na hariya bafite ama struggles yabo. Abana bavuga ati I don't care. Gikuru nuko mfise your citizenship ibisigaye ni avuga ati ntungore ntuntere stress zo mu Burundi. No kwibeshya gato. I think but thinking is deeply babazi ukuri. May I know they know the truth because even in Canada or elsewhere they have their own issues. Ngaramutse abakunzi bacu especially ku bakunzi b'ikiganiro My Journey. Uyu munsi ni Lundi, uyu munsi bise umutumire wundi mushasha, uyu munsi tugira twumvirize twumvirize histoire yindi nshasha kora ko umuntu wese ndavuga ati ko umuntu wese afite histoire yawe kandi afite n'ukuntu ayivuga. Donc umuntu nimba yicaye ngaha anye abari kavuga histoire yiwe mukumviriza ku muntu w'ubwenge nta buri kintu kizima ayikuramwo. Uyu munsi bise histoire special. Iri very special. Dufise umusore hano w'umurundi ariko atavukiye mu Burundi, abavyeyi batavukiye mu Burundi ariko afise that passion kuri kino gihugu yandi uvuga ati uri kwikura he exactement. Alors tugira twumviriza histoire yiwe Jay twako turaganira numva ndyohewe mugabo numva nshaka kuba kusharinga histoire yiwe namwege mudukurikirana. Reka namwakire abibwira amazina yiwe hama muze kwihangana abantu bumva ikirundi gusa murondera abantu babafasha gutranslate gusigura kubera ko aza gukoresha indimi nyinshi ariko igikuru nuko mushaka gutahura histoire yiwe. Reka namwakire rero hama abaramutse. I guess that you understand my Kirundi and you will understand the question because I'm not sure that I will be able to ask the questions in English. No problem. Okay. Turamukiriza abakunzi baje. Urakoze uzi nitwa Enoke. Nkaba ndi Umurundi nkuko ubivuze. Ariko navukiye Buganda, urirayo nkakurira mu Rwanda.
ariko ni Burundi nakuriye najyaga nza turi batoya yes amashuri vacances nayifatiraga hano iminsi yose yego mwavyumvise yitwa Enoch nababwiye istoha yo mugabo istoha yiwe araza kuyivuga maybe hagati na hagati sha gatoya afise n'ibindi bintu akora hano mu Burundi nubwo mumva atavuka hano ngo hakurire kandi nta ntuba mu Burundi ba mu gihugu cya Canada aba muri Canada aba Canadien turabaramukisha twumutwika muri benshi ahubwo muza kuryoherwa na histoire y'umubanyi wanyu mubana mu gihugu kimwe namampera ku kibazo ca mbere abantu bose bakurikira kino kiganiro barakizi namampera kumenya ukuntu umuntu wakuze mu buzima bumeze gute wakuze umwana ameze gute wari umwana ameze gute nibihe bintu wibuka wakora ukiri umwana nibihe bintu gushikisa aho ushobora kuvuga ati ibintu narabikoze swati vyiza swati nk'amafuti y'umwana kugira ngo tunumve ukuntu wagiye evolue. Okay, very good. Thank you. So kunakuze twakuze mu buzima busanzwe bwiza ariko uniqueness iri muri ubwo buzima nuko twavukiye mu gihugu cya Uganda ako tutari abaganda so ababyeyi banje bahoraga batubwira ati muri abarundi ntago muri abagande nubwo muri hano sasa nk'umwana biramucanga hama wewe ntago uri umugande hama wowe wakurite mu Buganda so twabaza so mwavuye ryari Burundi n'iki cyabavanye Burundi mwavukana muri bangahe ico gihe turi batandatu wari umwana wa kangahe umwana wa kane wakane umva deja ari bakuru bawe bandi yes mwari mufite ibibazo bimwe mwese yes akabaza how come we are in Uganda we are not in Burundi so mwari mwumva ngo kuri ki turabaye étranger hano twavukiye hama grandpa wanje mu Kirundi sogokuru yes yaho gatubwira ati imuzibagirwa akaranga kiwanyu mwavukiye Uganda mukuriyeho mwajya hose ariko muri abarundi rero iyo mpamvu we used to come for holidays in Burundi so je ndibuka naje mu Burundi 2010 first time first time ariko nk'aba brothers banje bari baraje kera bakuru so tukakonekita n'imiryango yaha bene wacu abo mu Kirundo grandpa yavaga mu Kirundo nabi Bujumbura ariko harimo ibibazo byinshi bakatubwira ati 3 reasons byatumye tuza mu Buganda one is politic governance social the major thing politics governance before that no wakwibaza aba grandparents bavuye bate mu Burundi hama bakaja ahandi hose hama ikindi naco unatubwira impamvu uvuga ikinyarwanda kubera kumva watubwiye ko wakuriye mu Buganda nta mu Rwanda watubwiye mugabo accent yawe tumva ko ari ikinyarwanda sasa mu Bugande hari abanyarwanda benshi so twakuriye muri community y'abanyarwanda but naje no kwiga i Kigali so biba byinshi I think that's it watubwiye ko wajije abasokuru wawe ingene bavuye mu Burundi utubwira ko waragize imana yo guhura n'abasokuru wawe ko n'abantu bake bagira imana yo kugira abasokuru bashobora kuba bari bazima bako barakora bafise ubwenge bwo kubaza ibibazo ko hari ibintu bumva umengo urashaka kwibaza je ndafise umusokuru wanje aba mu Rwanda ko ndavanze niwe novuga ko nkisigaranye mu basokuru ndakunda kumubaza ibibazo byinshi byakira kubera iki je mvanze kubera iki papa yarongoye umunyarwandakazi kubera iki nisanze mfise ibihugu bibiri akagusigura story nyine byagenze abami baravuganye ni Mutara ngo na Mutaga ngo barahura baravuga ibintu nk'ibyo est-ce que waragize chance yo kuvugana na sokuru wawe akubwire impamvu nuvumenga deja ni kera impamvu yavuye mu Burundi akisanga ba mu Buganda Yes, my grandparents bavuye i Burundi 1940s.
to be specific 1940. yes tukiri ku ntwaro z'abami z'abami yavuye i Burundi 19 to be specific 1941 wow yes in October arabyibuka byose yes yaravyibuka records zahari yes yavuye mu Burundi 1941 October abanza ajya mu Rwanda kuko bari batuye yari yavuye mu Burundi kubera iki kurumva deje urumva ni ku ntwaro z'abami nta sinuriza kuba ingorane za politiki ngenda zihari nk'izaje kuba president absolutely yes byari bimeze gute sasa dusubiye inyuma gatoya ababirigi baje i Burundi 1906 1906 umva bari bamaze imyaka 39 aho batwaye sasa ababirigi baje basanze economy y'u Burundi yubakiye ku bintu nka bitatu aborozi aborozi cyane kuko abatunzi barabafise inka nyinshi bafise inka nyinshi hama rero kubera ubukorone bagashaka gukontrola buri kintu so one of the colonial tool is economic blockage barakuboka umuntu yakenye ubufiseho power yes so my grandpa bari bafise inka nyinshi n'abandi mu Kirundo specific mu Marembo do you know reason why bahita mu Marembo bahita Marembo kuko na Marembo y'inka habaga inka nyinshi that's why bahita mu Marembo yes so because of that hariho politique you to bring poverty inflict poverty on people so guteza ubukene mu Barundi kugira ngo bahe ibyabo yes zari struggles yes numvishavu kureba numvishavu kuri kugira ngo umurundi akene aje gusega umuzungu bamukubita ibiboko sont méchants yes bamukubita ibiboko aje musi y'ibirenge byabo yes and so my grandfather refused and my family refused umuzungu yavate 1000 kilometers kuza kumbwira ko mfite gutunga inka zanje yes so my grandparents refused kuko yakoraga business across the border in Rwanda in Tanzania yarafite yacuruzaga inka he was a businessman yacuruzaga inka so he said abirigi ntago bandusha ubwenge ntago ibyanjye bo bitwara some so ariko before that I'll tell you reason why ababirigi babwiye abantu ngo batange inka zabo baranse abantu benshi ababirigi bakaziteza indwara so izo ndwara bakababwira muzane cows for vaccination bakazitera imiti yo kuzica wow baba beshaka bakora zi vaccine yes so abantu benshi inka zabo zarapfuye icyo gihe nyinshi cyane and the remaining ones they sold them those who were able to sell them they sold them and he sold them avuga ati ahantu ntago nahaba yanze guhinga ntago yajya guhinga so he was used to that life okay nari kundagerageza nagenda kubaze ngo when they sold the cows babo baronka iki exchange bacu babaha ibitegwa ibitoki lakini ko bacuruza kera wabatanga inka ko batarima bagaca babaha ivyo kufungura exactly yes akiyo ntago yari major issue kuko mu Barundi indani bo nta kibazo bari bafite n'ivyo kurya nta kibazo ikibazo cyaje kuvuga ngo turagukuraho ibyawe byose hama mu basire hamwe bajye kurima you know they become compacted and my grandfather refused to do that ariko uretse n'icyo we ntago ashakaga abakoloni uretse n'icyo yarabanka cyane amwemera nuko yashavuraga avuga ngo wamubirigiwe niko yagutuka yego kora ico kintu cyambere yanka yes so because of not only on him ariko because what they brought into the country baba kwitaga ibiboko abantu icyo gihe you know
colonization is Amagiza terrible. n'amasoro we know that maybe So, now utahabaye. Yeah, so that's how my grandfather sold his cows and got the money, and he moved to Rwanda first, and with his family, young family by then, and then he ended up to Uganda. Yagiye ico gihe Yeah. afise abana yarafise umugore. Yes, yari afise abana bane. Yes. For us, my dad is one of the last borns. Yavukiye mu Buganda. Yavukiye mu Buganda, yeah. Hey. Yeah. Donc ubu nicaranye n'umuntu abavyeyi be bavukiye mu Buganda. Mama papa? Yes. Na mama? Mama vyagenze gute? Mama wawe nawe nyine umuryango wiwe canke yamukuye? Yeah, bo babaga Uganda for sure. Bari Barundi? Yes. Yes. Abo bari bagiye before. Kera. Bimwe bari bavuga ngo bagiye ngo gupagasa. Nibyo? Oya, gupagasa bo bari baragiye kera. I don't know why, bako bari baragiye kera cyane. Ariko n'abantu bakira baratembera. Baratembera, hariho trade, hariho bagenda gute? N'amaguru gushika Uganda. Sha, I don't know how they left, but but what I know by that time, I think hariho some form of transport. Nago wava Uganda n'amaguru. I don't think it's possible. Nundi yongere aje. Yeah, I don't think it's possible. Donc bisigura ko wowe nibaza ko ikintu cyose ngira ngo ushaka kuba ushaka kubuzi bizima wabimenyeye mu Buganda, wakuze ubona abaganda, wakuze ubona culture y'abaganda, wakuze uvuga ikiganda, wakuze uvuga icyongereza, ukina n'abaganda. Ni ryari watanguye guconnectinga n'u Burundi kugeza aho wumva ko dahazi ugira urukundo ku gihugu cyawe? Navuga ngo ni ryari na connection n'u Burundi, kuko u Burundi bwamye mu maraso. Yes, so ahubwo uvuga like when did I come to Burundi to know the country? Urazi impamvu ndabikubwira ndakubaza ico kibazo. S'abarundi bose bavukana amaraso y'abarundi bakunda bagira uwo mutima wo gukunda Burundi. That's right, yeah. Ho rero nk'ivyo vyo abafise reason kumva ko no, I'm not Burundian. Jewe ndabuziye Burundi. Abavyeyi banje bavukiye ngaha, sokuru wanje yapfiriye ngaha canke yakuriye ngaha, je navukiye ngaha. Akumva Burundi ngene bukenye nyene buvugwa, kumva ntakene yo shame. Kandi akumva arafise iyo excuse yo kubwira abantu ati jewe ntubinshiremo. That's why ndakubaza ati ni ryari wewe nk'umwana yavukiye mu gihugu kibaye canke kitari hafi y'ici ko nta n'imipaka ari Burundi n'Uganda. Yes. Wagize umutima wo gukunda Burundi. Kuko hari n'ivyo ukorera mu Burundi nubwo tuza kubishikako, hari imigambi myinshi ukorera mu Burundi. Nibaza ko bitangura ku mutima d'abord. Cyane gose. Ahubwo biterwa n'umuryango uvukamo na mentorship, orientation. Kuko umwana umubwira ati akuze umubwira ati ntabwo uri umurundi, uri umugande, nawe yofata ibyo. Ariko my family ni abapatriots, they are patriots. So grandpa ahoraga atubwira ati na papa ahoraga batubwira ati mwebwe nubwo muri Uganda ntabwo muri abaganda, muri abarundi baba Uganda, kandi twebwe byaratunaniye gusubirayo gutura, ariko mwebwe muzatahe. That's what muzatahe. So that's how orientation yaje. And also ngiye ku ishuri niga history y'u Burundi, history y'akarere. Mwana yiga mu Buganda? Oh yeah, even personal research. Yeah, of course, personal research. Kuko najyaga njya muri library, where is Burundi map? Kwiga why like colonization, abantu bamaho bate batwawe n'abami, mbehe political, social and economic. So tubyiga byose. So that's how umutima ukuvuze connecta no Burundi. Bihera waravyongejwe. Yes, bihera muhira. Yes, and uvuze ko abavyeyi bakubwiye ko byanse ko bataha. Byanse kubera ko bari bamaze kwekiribra ndazi ama business yabo hariya, avuga ati dusubira dutanguye azeho, kandi twavuyeyo bitugoye. Bakavuga ati ko byadukundiye ko dushobora ku establishing ubuzima ngaha, mwebwe nimurabe ntimubwe establishing mu Uganda, bwe establishing mu Burundi.
uraba icyo gihe when my grandparents left, the only means of survival was the economy. Nko kuraba ubu ngo hariho abagwizatunga bakora ama companies. That time ama company yari inka. Urumva? Of course. Nk'umugwizatunga afite ama company yari ufise ibika byinshi. Yes. So na yindi economy means yarazi koko yanze guhinga ntabwo yarazi guhinga, so nibyo yarazi. So gusubira i Burundi akajya mu kapariseri kangana gutya afise family ntabwo bivamo, ntabwo economically it's not earning, and second niyo only economic activity yazi gukora. So Ibugande, because it's huge lands and you can have even thousands of cows, etc. Nicho yagumiye. Yagumanye business yiwe y'inka. Yaragiye mu Buganda araguma afise inka nyinshi cyane. Aguma ari umuntu nyene jewe ndumworozi nzo ndafa ndumworozi. Yego. Yes. Wow. So he remained in touch. Icyo yakoze atwigisha Burundi. Nawe yajyaga aza mu Burundi gusura bene wabo, gusura amatongo yo mu Kirundo. Yajyaga aza kuraba, ntago yavuye u Burundi sinzongera kuza. Ariko to move directly, he moved in and kept in touch. Yes. Wagiye kuba muri Canada bigenze gute? Ugiye kwiga? Yes. Yeah. Wagiye kwiga? Yeah. Okay, reka tuje rero kuri African Rebirth. Ni kigo watanguje muri Afrika, sinibaza ko ari Burundi gusa. Why African Rebirth? Kubera iki ushaka nibuze ko mu Kirundi bavuga ngo ni ivuka rishasha rya Afrika. Yego. Context yaje gute, yaje ryari? I mean revelation, ko nibaza ko n'amayide tuyagira nk'amahama revelation. Yaje gute? So ubonye Africa. Warungana gute kandi? So yeah, very good. I studied African Rebirth at I went to school in Canada, so my last year of school. So naiyumvira ngiye gukora iki, you know, ngiye gukora iki nofasha iki nubwo waba uri hanze Canada, Europe, ibiki ikintu cya mbere ufite kumenya uri umunyafrika. No be like home. It's number one, you're an African. Number two, you'll never be Canadian enough. Yes. Those who understand, they understand. Yes. You can never be an American enough. Uri umurundi, umukirundo, umungozi, wahehe, you must be Burundian or an African. So that it comes from identity. Kumenya cyurichu. That's number one. Number two, so wamenye cyurichu. So what? Bihera gute? Bihera biti. So uravuga ko nakora ikintu kugira ngo duteze imbere urubyiruko. So our organization is focused on young people. Ariko twokora iki? Noneho what can we do? So we focus on leadership, diplomacy, peace building, and business, which is entrepreneurship. So that's how, ubonye na context ya Africa, muri conditions Africa, we are messed up by three things: leadership, business. So if you interview people on the streets of Bujumbura, they will say they lack jobs. Governance is an issue across Africa. So we have to help young Africans with that revolutionary mind to set a new Africa. Okay. Watanguriye hehe African Rebirth? Kurumva ko iri n'abanyafrika bose, it's not only for Burundians. Nihe wayitanguriye? Wayitanguriye mu Buganda, wayitanguriye mu Rwanda, mu Burundi? Our headquarters in Burundi. Yes. Uheri wanyu. À la maison. Uheri wanyu bikajya hose. So but our model is special. Our model is virtual. It is virtual, abakorera online n'abakorera on the ground. Like you have an office in Burundi where we work on daily basis to inspire young leaders. Yes. So that's how we work. So meaning that even if we can't go across the world in person, you can get them virtually.
bon ndiko ndagerageza gutahura I'm trying to understand the African rebirth mugene mukora canke ukuntu mushaka gufasha surtout muri abanyafrika muga cincana abarundi kumva umurundi yego ushaka gufasha d'abord nibatse ko ushaka gufasha d'abord guhindura mentalite z'abarundi yego kubera iki kubera dusubiye why my parents left, my grandparents left and my parents, why would a person leave their country? Atari not because ngiye gutembera akagendera kimwe. It's not simple. Yeah, you leave family, utakaza ibintu byinshi. Mentally, you know, to starting from scratch again, it's not simple. So ubonye Burundi since 19 hasije imyaka 107 ababirigi bavuye Burundi. Ako muri iyo imyaka 107 na ahubwo baje yes koko ba 1906 independence 1961 yes ako kuva muri iyo period up to now na gihe Burundi burabona amahoro na stability for a period constant period y'imyaka 20 now. So we can count even if we want to go to statistics. Urumva guhera muri 1940s abarundi bamye bava mu gihugu cyabo bagenda. That is instability. Kuma crise atandukanye, eda intambara, eda inzara, eda exactly, you know. Ibintu bitandukanye mugabo byama bihari. 1940s tuje muri 1950s had a lot of political parties towards independence. Muzi byabaye abantu batangiye kubyana amoko something. Then we bring to 1970s. You know what happened in the 1970s. Then we bring into 80s. Amakus, you know, going anywhere, and you know what you must not and something. So those times people left Burundi. Tuze muri 1990s. 1990s, yes, 1990s. Haje what we call the wave of democratization in Africa. Amashaka menshi, political parties menshi, democracy by democracy. Abantu benshi barapfuye, n'abaperezida barapfuye. Haje intambara. So from that time to this time, 2015, yes. So uribaza abarundi bakoze ikimana. So meaning every generation in Burundi has seen war. Yes. Ako umwana wo muri Swiss intambara ziraba kuri televiziyo. Aziraba kuri televiziyo abazanga abantu babaho mu ntambara bati. Doesn't understand. So question nko kuvuze ngo twafasha iki cyangwa kubera iki mushaka guhindura mentality. Yes, twava ibyo twabirangiza ryari. How can we all see war in our lifetime? Yes, so we have to change that and create a new momentum where our kids and children will never see war in some sort of act. So that's the motivation. Okay. Yeah. Yo mana. Ariko warafasha umwanya urabibona ko ari ikintu kinini ya cyane. Yes. Something big. Of course. Kura ko serious business. Guhindura mentality ni ikintu cyambere kigoye kurushangira ngo guha umuntu mutaye miliyoni cyane. It's very guhinduza umuntu kambwira ati mviriza. Ivyo bintu wibaza ko ari ivyo mugabo sivyo. Ivyo bintu mu mutwe wawe nivyo bagushizemo mugabo na mashetani ni ibishetani ni ibintu zama. Ibicafu biri mu mutwe wawe. Yo mana we. Wararonse waravyigiye umwanya ukwiye. Wararonse formation ya gutuganiriza abantu bababaye. Yego. Abantu barushe. Yeah. Abantu bari confused. Yes. Ko nivyo novuga ku Barundi kuko urumva nimuvuze ko nimba turi mu ntambara kuva imyaka ije kuva babiri gibaza gushikisa hano ko ari ibintu for 107 years. Yes, umva hariho ibikomere bikiri mu mitima y'abantu, hariho
hariho ibintu bibaza ko ndazi bararushe bavuga none wa mugani wati no twakuca icakiye ku mana kugira ngo twe muri bino bihe eske waragize ndazi waragize iyo mwanya wo kuvyiga mbega wavugisha mu buhe buryo mbega wafasha mu buhe buryo kugira ngo umwumvishe umuntu ko inzira ariko arajamwo atari inzira nziza ahubwo yifata iyindi nzira kugira ngo we ubwiwe yiyubake hanyuma yubake n'igihugu ciwe. Yes, absolutely. Number one, it's continuous process. Ntabwo ari ikintu nyene ukuvuze ngo ndaho amahera umuntu then you change thing. No, it's continuous process. Ariko uhera mu bantu bakiri bato. That's the strategy. Ari strategy ataragira za traumas nyinshi ibintu byinshi cyane. Kandi si Burundi gusa nuko tuvuga ku Burundi na Africa yose. Use nk'umuntu wo muri Congo yavuga iki? You know? Umuntu muri Libya yavuga iki? Umuntu muri South Sudan yavuga iki? Umuntu wo muri Somalia, umuntu muri Sudan. Right now happening, you know, people are killing each other like chicken. So you forget. So you have to bring reason. Kuvuze ngo trauma, that should be a reason itself to change. Yes. Kubera iki wahora ufise urushe, then it could be a motivation to change. Ako bisaba ingufu, bisaba guhozaho wigisha, and that's why we teach people knowledge. First of all is to know. Yes. Ufise zihe knowledge ku gihugu cyawe. Okay, uri umurundi sawa. Ufise na passport y'u Burundi. Ako Burundi ubuze hiki. That's number one. So most people must be educated about Burundi. Analyzing all sectors. Muri economy. Abarundi babayeho bati mico yabo imeze gute. Number two, economy. History. Koko economy nagitanguye uyu munsi. Yatanguye kera. How do we analyze then politics? Ni ibihe bintu bya politiki you know usanga bizana crisis. Then we study that. Then after studying, then we draft a strategy. How do we come out of that? Abantu batoya n'abakuze bakafasha batoya kandi bakigisha abantu gukunda Burundi. Yego. Yeah. Okay, strategy yo gutangura kugwaruka ni strategy nziza. Kora ko nkuko bivuze nkatwebwe na même si ntari muto cyane generation yacu nto tubwira ngo byamoko kuruka bidushira mitwe yacu like we understand turatahura ko ari byo byatumye abavyeyi bacu bicana bamarana kandi ari ibintu by'uburofu mugabo umenye ko abo bana canke abajene bafise abavyeyi bafise abavyeyi bashaka kuba barabaye muri izo trauma bafise abavyeyi ari bo bantu ba mbere bumviriza bubaha byo mwana bikonsideye ni gute mwo ndazi abavyeyi bo ntibakere bo kuhindurirwa mind kuvugwa ivyo bikomere ukamwumvisha ko nimba waragize umugenza ukabona ni wakwiciye umugore cyangwa ni wakwiciye abana nawe bari bamuroze ngira peut-être bage bazungu I don't know sinzi uburyo mwo bikora mu bugabo ese mu kuvyumvira vyo ko ugiye mwana arataha muhira ataha muri wa muryango ufise ibikomere. That's right. Uramwigisha ibi bamubwira ibindi cyane mu confusing. Nkubwije ukuri na magic bullet ihari like okay you're gonna switch this and they come. Ariko is being positive about life. Hari ibintu be out of your control. So we can mentor people. At the end of the day they go back to their homes. You never know what they so biri ku muntu ku giti cye nta kintu gikorwa umuntu atahindutse. Like for example me, I had every reason not to come back to Burundi. Every reason. Like what? Every reason like sinakuriye hano cyane. There is no attachment about that. Kuri Uganda, mu Rwanda, in Canada. So there is no way you could do link to Burundi. Ariko bihera muhira nkuko aba family members batubwira ati muri abarundi cyambere no kuba umurundi. Yes. So mentorship from home ndibaza ngo n'ababyeyi cyangwa ba mentors they should help
bo byarabananiye ariko niba confusing young generation. Yes. They should let them be and choose their koko future y'abajeni n'iyaba parents idatandukanye. Yes. Ubu hari AI, technology, wherever you're doing YouTube. Muri 1940s uko ubwira ngo umuntu urakora bavuga ati ntago bibaho. Yes, ariko future yacu is different. And I think we live in a blessed generation. Yes, young people these days. We live in a very good generation. It has a lot of chaos, it has a lot of things. I could face some opportunity mesh. Okay, umubyeyi washaka kubwira ibyo bintu. Wose ntabwo wajya to verify, you read, you make research, right? Ariko muri 1940s, 50s, ni ibyo nyene, you know? Ariko ufite ama opportunity, wajya kumviriza podcast, you can come to your show, certain vibes, you hear, you can read, you can talk, you can travel, ukirondera. So, ntabwo na iyo ni excuse kuvuga ati ndasubira muhira bakambwira we uri umwana ariko ntabwo uri umwana cyane. Yes, so you have an opportunity if you want to change, if you're interested in change. Yes, humanly possible. Turabyironderera n'ubundi saba abavyeyi baba batwigishije muganye hariho indero umwana je namavuga ati burya n'abavyeyi bacu suko ntibari si imana. Barashaka gukosha, arashaka gusanga umuvyeyi wari karakwigisha inzira zitarizo. Wowe nk'umuntu aca ubwenge no kwiyumvira ati none ibi ntambwiye ndabikore canke ndi kubikora. Donc turafise iyo droit yo kwirondera ivyo dukeneye kumenya kubera ko biranoroshe kubirondera. And wavuze ko waronse ama chance menshi yo kutaza mu Burundi ariko nubundi bihera uje mu Burundi. Uyu munsi turiko turavugana hari abarundi benshi ndabitswe ko muraturaba murumva ikirundi ariko avugana mu congaza muko muravyumva bakubwira ati jewe ngaruka mu Burundi uyu aba Imana yafashije nkahava sinshobora kuhagaruka kandi urumva ni wa muntu yagiyeyo swati yaravukiye peut-être par exemple canke abavyeyi barahunze za Tanzania hanyuma araronka opportunité yo kuja hanze za Australia za Canada za muri USA n'ibindi bakubwira ati jewe ico gihugu meruka mfise amaraso yacu gusumugana kindi kintu nkeneye ko duhurirako. Nikiye kintu wobabwira abo nabambere abakabiri ni babantu bagenda bakuze ego agiye hanze akuze sote yagiye kwiga muga kubera ko nta ya patriotisme murimo kuburyo yo kumva ko hari ikintu yo marira ca gihugu ciwo camwibarutse avuga ati jewe nta n'ibitoro mugira nta sukari mugira nta na kimwe jenze nta matara mukanya utubana giye ngabo turabandanya dukora avuga ati jewe nze guteseka kubera iki. Atumva ko hariho ikintu we ku giti cyo bashaka kumarira igihugu ciwe iyo yumva irafisa abandi babikora abawozi bazobikora abayenoki bazobikora je ntuminshiremo shaka ugire ikintu babwiye nk'umurundi atagize iyo chance yo kuvukira mu gihugu ciwe yavukiye mu mahanga kurira mu mahanga mugabo yagarutse kugira cyo guteza imbere igihugu ciwe kora ko avuga ati ni droit ntabikoze nta wundi muntu azobikora nike kintu babwiye. Yeah, very good question kandi very technical. Icyambere no kwibeshya kuvuga ati wakuriye mu Bugande cyangwa za Australia uvuga biki no kwibeshya ngo utaza mu gihugu cyawe. So you better do it on time when there's still opportunity. Ikindi from economic perspective na handi hantu kwisi hafise economic opportunity nko muri Africa. Reason I'll say one, labor dufise ugwaruka rwinshi cyane 60% or 80% ya African population na abajene bari under 25. Can you imagine that? Iki ni icyambere from economic point of view. Icya kabiri capital. Muri Canada cyangwa muri za Amerika you cannot na mahera wobona utanguza business yagura ubutaka. It's expensive. Ariko hano we still affordable.
so nababwira iki ni uguhindura mentality bakaraba okay hariho kuvuga ngo urasigaye wadidentify nk'umurundi ku izina cyangwa mu maraso ariko it's beyond that why you're Burundian. You also see kuko ubuzima ni threefold. Why people leave first of all niki kubera iki abantu bava mu bihugu byabo and migrate to other countries. Number one is economic reason. Ikintu cya mbere ni ukubona uburyo bw'imibereho akaraba Bujumbura ntabwo akora neza kangeho nk'i Bugande kangeho muri Tanzania nje gushakisha. That's number one. So bafise kuraba reason why they leave. So do they also want their kids to leave Burundi? Chambere. Second is political reasons, political crisis. So mwebwe muzahora muhunga igihugu ubuzima bwose. So you have to think about that. Ntabwo ushobora kubaho impunzi, your grandparent yari impunzi, your father ni impunzi, generation yose ari impunzi. That's not a good life. Yeah. You can be Canadian, ariko nakubwiye you can never be Canadian enough. Cyangwa umunyamerika kuko na hariya bafite ama struggles yabo. Navuga ati I don't care. Gikuru nuko mfise your citizenship ibisigaye ni avuga ati ntungore ntuntere stress zo mu Burundi. No kwibesha gato. I think but thinking is deeply babazi ukuri. May I know they know the truth. Because even in Canada or elsewhere, they have their own issues. There's still discrimination, there's still racism. How ushobora kuvuga hariho umunyafrika avuga afite British citizenship na passport bamubwira ati wowe ntabwo uri umwongereza kuko yirabura. So source yawe nicyo cya mbere. So nobabwira ati it's better to start thinking opportunities back home. Kandi Africa ni nini. You can, if you don't try Burundi, you can try Uganda. If you don't try Uganda, you can try Cameroon. If you don't try Cameroon, you can try elsewhere. Burkina Faso. Yeah, because at the end of the day, ibintu by'ama borders n'ababirigi babikoze n'abongereza n'abafaransa. Kera umuntu yavaga hano i Burundi akajya muri Tanzania freely, akajya to trade, to do anything. So that's number one. Kubagiye rero bakuze boho bafite n'amahigwe kurusha bavukiye. Kuko umuntu wenda avukiye nk'ahantu hari ukuntu aba atabizi neza. Hako umuntu yagiye ajya kwiga kandi wize ubumenyi ukareba global economy ukiga how economies function. I don't think you have an excuse to not to invest back home or in Burundi or where you come from. Chambe ufite lived experience hano uzi ukuntu abantu babayeho uzi ukuntu imyumvire, so it is easier for you even to transition back home. Yeah. So no kuraba mu opportunity. Economic abantu biga bagiye baraba economic opportunities byaborohera. Mimi stoki hapa jana bambwira abantu sinzova batanyirukanye ngahasi ndahava hari amafaranga. So it's a biggest economy. Hariho ikintu wavuze ko muri Afrika dufise chance yo kuba label iri kuri high level. Kubera ko abarundi baravyara abantu abandi baravyara abanyarwanda baravyara abaganda baravyara, donc hari abajone benshi kurusha mu bihugu bihugu byatembera bavuga ati nturenze abana babiri n'ubushoboka ntibarenze kirenze abana bakirenze abana babiri. Hari ikintu namwe ndimva no munsi banishima ko ndose no muntu avuze ibintu cya binyibutsa abo nako ndimvira kubera iki abanyamerika bagize esclavage, kubera iki uyu munsi ari première puissance mondiale. Ajya amazu ntiyubatswe n'abazungu. Ajya amazu yabo ntiyubatswe n'abana babo. Abana bico bakoze ko ari gusupervisa no kwicara bakaraba ko inzu iri kirubakwa kuri kuri plan bahaye. Mugabo bajya abantu bafyonda ibi vyondo bakurira hejuru bakakwitwa ibimoko
bari abanyafrika cyane gose bisigura ngo umunyafrika umuzungu yatahuye ko ingufu z'abanyafrika arizo zo kubaka igihugu ciwiwe mugabo gushikisa umunyafrika ntaratahura ko ingufu ziwiwe zo kubaka igihugu ciwiwe aprefera kubikora muri colonisation kuko gushikisa baracadukoloniza cyane duprefera kumva ko turonse visa ari ubukiriro badukijije badufashije baduhaye ubuzima bwiza kuma tugiye kubakorera akazi bobo batokoze donc faut ko twiyumvira beyond ivyumviro vyacu nivyo mu Burundi turafise ingorane mugabo nimwiyumvire izo ngorane ziko zirava c'est vraiment cyavuga ngo hari ubutegetsi bubi kubera iki hari ubutegetsi bubi nibazo wake kwiyumvira ati nene ngo ubutegetsi bubi ni kubera ko abarundi batafise ubwenge ni kubera ko abarundi batakunda igihugu cabo faut kwiyumvira ko hari ama consequences ari inyuma ashobora kuba atuma ivyo byose biba kubera ko turakenye we have to agree that we are poor nibaza ko hamwe twoba tutakibasega twifashije ngira ngo babizi ko muraduha ubumenyi bwanyu mutwara bingana I mean muradukeneye turabakeneye nimba mukeneye nimba nshaka umuntu anyubakira inzu uza kubera ko yavyize ndamuha amahera akanyubakira inzu no hariho ikintu twese turaganya mugabo muri Afrika usanga batwara byinshi kurusha ivyo baduha bagaca basiga batubeshe ko baduhaye byinshi kurusha ivyo batwaye donc il faut ko twiyumvira ko ntidukenye kubera ko dukenye kubera ko turiko turakanura ngo tubone kure sinzi manu umengo no ufata ibintu nkayiterera mu bantu abira bavuga ati umurundi wese ahantu hari afashe ico kintu ashoboye gukora akagikora neza akavuga ati njye mahura muri banki reka nkorere banki yanje itere imbere yunguke izokongereza abakozi reka ncuruze ibijumbu ndabicuruze neza ntibihombe ngo nje gusaba je basi umuryango wanje ufungure Uburundi bwotera imbere kandi ntitwa tugifite reason zo guhunga sinaza ko baki intambara za politiki kubera ko politiki bakora ko dukenye sinaza ko bariho intambara za economic z'ubukene urumva nukuri umurundi wese ahantu hari mana ni muvyuke umugani wa Enoch muvuke kandi ushashe muvyuke mukanure tubahiye igihugu cacu tugiteze imbere kugira ngo abana bacu omwe bazobaho bari bavuga ati we are proud of what our parents did kuko bazomenya histoire ati mu myaka 100 hariho ubukene meze ukubunye mugabo ubunye turi stable ntituri oblige kuja kwiga manga kugira ngo turonke ubumenyi turiga ngaha bikagenda neza so I hope ko murigira kuri histoire ya Enoch jewe ndiko ndiga nimba mvuze amajambo yose ari kubera I'm learning from your story mu guheza kugira ngo nibaze ko abantu babonye ko sinigeze mpagaciro ingene mvuga ikinyarwanda ko abarundi ndazi barafite abandi basemanta tuvuga ati niwe nimba kunda Burundi kubera haguma avuga ikinyarwanda like why he is not speaking Kirundi properly ariko avuga ikinyarwanda mugabo jewe I don't care kubera ko I understand ko nabifise umuvyeyi w'umunyarwanda kazi yavukiye ngaha akurira ngaha ariko yarinze yitaba Imana akivuga ikinyarwanda that means that their language is very strong mumbabare ndabivuga mu bwo biragoye kwinyarwanda kiva mu mutwe wamaze kugikuriramo no kukivuga imyaka myinshi donc no mu gihe utabanga ngaha basi ngo uvuga n'abantu kirundi cinshi kikujemwo so I understand you ku bantu mubonye nta kibazo kibazo no kunda mutahura impamvu akiri ikinyarwanda cinshi biko biraza gahoro nyene zozana vuba zofise influence zofise hungira anyways mu guheza ikiganiro canje ashaka ndakubaze eske urafise imigambi yo kuba mu Burundi yo kumuvinga aha mu Burundi kora ko nkuko nabivuze hari abantu bavuga ati aba muri Canada agira aje kuba ngaha mu Burundi like why how gute ryari byagenze gute urafise imigambi yo kuza kwinstara ngaha ukavuga ati bureje ngira mbe ngaha nimba ngira amayaje ngire ngaha abana banje bavukire ngaha ngiye chance ntagize kuvukira mu gihugu basi ndayiha abana banje of course that's of course already hari ibikorwa biri mu gukorwa hano I come every time check of course that's uraza kenshi mu Burundi ubu cyane gose na hadi naja uretse kuza mu Burundi so ni ibikorwa byaratanguye kandi vuba nukuza ngatura
Oh, yes that's good. ariko ndenda kubwira abantu ikintu kimwe influence y'umuntu cyangwa ibikorwa by'umuntu ntabwo bigomba kugendera kuri factor kuba utuye aho hantu. Yes. No. Wherever you are, you're still Burundian or whatever nationality you are. So ntuzarindire kubanza kuza gutura. Yes. Byo kuratevya ibyo bikorwa. Ubutevya kandi iki uretse n'ibikorwa ariko potential zawe uzica. Utazikoresha neza. So geography should not limit your potential. Oh. Yes. Oh. This age, we live in so much opportunities. I can conduct a meeting in Johannesburg right now. Can I impact? So geography should not limit your potential. Yes. Yes. So abarundi bose kwisi hose ho baba bari the geography should not limit your potential. Ndashaka kubaza kame examples I like giving examples. Bank Mondial, United Nations, governments ingingo bafata zinfluence insi nukuba bari kuri aho hantu baba bari no bohereza umwambasaderi akumwambasaderi ni it's not a big deal like yeah, so geography should not limit your potential. You have to build a system kuntu ibintu byawe bikorwa ibikorwa byawe byogenda bite yaba winvestinga which people you are dealing with, you know, wakoze market research neza. So geography should not limit your potential. Nuko kuza gutura ari ikintu cyiza cyane kuko ura supervisinga. You also integrate muri culture ukamenya ubuzima neza ukuntu bw'icyo gihugu. Yes. C'était bien kukavuga ugahejeje kubera ko hari abantu barindira gukora amaprojet ariko bagarutse kwa mu Burundi. No. Kandi urumva ntuzi imisi tubanze ku isi dusigaje ku isi ntuzi nimba uzoramba ntuzi nimba utazoramba mugabo nibiza ko ikitu uzogenda uvuga nta deni mfise ku bantu cyangwa nta deni mfite igihugu canje kuba nta takintu nagifashije cyangwa nta deni nanje ubwanje nifite kuvuga ati kuri ki ngwaye tufata ingwara ishobora gutuma ntakora nari kuzobikora igihe nari inkomeye. Hariho n'abantu ozi uretse n'ababa hanze mu bihugu by'abazungu hariho nk'abarundi benshi bonzi babaye i Bugande bakuriye i Bugande bafite history nk'iyanje mu Rwanda, Uganda, Tanzania, even Zambia, there's so many, Malawi. They should not kwintegra n'abantu ni byiza ko nibatakaza karanga ka. Yes. Navuga ikigande kubera yenda kuba umugande, maybe to speak like language kuvuga igifaransa ariko niyihishe mu Baganda, mu Banyarwanda, mu Batanzania kenda kuba naruhisha. Yes, biraruhisha kutagira identity. Biraruhisha. It's easier. It's easier to integrate. You should come out as a Burundian and you connect to your roots and teach your kids Burundian if you have them and be proud that you're Burundian. Yeah. Yes. Biroroshe gose no kwashuminga icuri nico wabaye nta shofise ukumana yakuremye nivyo nyene vyemere hama ubigendere. Yego. So kwinda gushimiye cyane kuri story yawe. Very interesting kandi nibaza ko hari abantu benshi yigishije abarundi bari ngaha n'abarundi bari mu mahanga. Imana kuja imbere mu bikorwa vyawe kuko uzokeneye amasengesho. Ego, merci beaucoup. Yeah. Thank you so much. I appreciate your time. Thank you too. I guess kuzosura ko riganira tuje kuri bikorwa aho bigeze African Rebirth. Okay. Hano mu Burundi. Hanyuma dushimira abadukurikiranye, dushimira abaturavye, dushimire abantu hagize ikintu mwigira muri kino kiganiro kubera ko niyo objective ya kino kiganiro ni kugira ngo twumvirize histoire z'abantu mugabo tuzigire ko hagira ikintu dutanye bivuye muri iyo nkuru yo umuntu. Reka ndabashimira rero hama nimba vyokunda kugira partage kiganiro kugira share canke I don't know bidukore uzobukoze sivyo. Hanyuma tubonane mu kindi kiganiro iki canke ikindi aho butaha. Siren
Vibes TV.